26 drivers head out onto the circuit. Let's take you through the grid from pole position. Well, Thomas spoke to this youngster just a moment ago. The fastest driver out of 41, Mariembourg, for Eichmann's Grand Prix, will start on pole position. And alongside will be Marcus Engen-Assen, Matteo Campobello, and Louis Paternot will round out row number 2. Mathis Piessens and Julien van der Cotelet, row 3. Didier de Dale and Dorian Grandjean, row 4. Theo Handax, joined by Amin Pantoli on row 5, with Milo Cornil and Toby Terhar. Dan Van Dam and Altem Kikireshko round out the next row, ahead of Philippe Massard and Adriana Kumbo. Ron Boema and Axel Linders next up, ahead of Luca Pereira and Manuel Laurent. Thiago Horlbeker and Jacques Depré round out row 11, with Tim Feldman, with Rosalind May Heineke, and rounding out the penultimate row of the grid, rounding out 26 drivers, Luterio Fernandez and Martin Rodriguez from Portugal. Et voilà donc la manche avec les groupes A et C pour les mini avec, on vous l'avait présenté, hein, Milan Beku qui est le pilote qui partira depuis la ligne intérieure donc pour cette manche. Lui qui avait été le plus rapide, Thiago Honning à ses côtés sur la ligne, la première ligne de cette grille de départ. Donc grille de départ pour la catégorie mini. Ce sont donc les 10-13 ans, hein, les mini, je vous le rappelle. On avait eu les mini rookies aussi qui sont les 7 à 10 ans. Milan Beku, Marcus Engen-Assen sera celui qui sera à côté en première ligne. Marcus Engen-Assen, le pilote norvégien. Matteo Campobello, on a vu Nicolas Berwoods qui est son mécano sur la grille, Luis Paternot sur la deuxième ligne, Mathis Piessens avec Yannis Steven Haydens comme donc mécanicien. I thought I recognized the face from somewhere. Voilà. Mathis Piessens 5e, Julian van de Coterlet en 6e position, Didier de Derdal et Dorian Grandjean sur la 4e ligne, Théo Randax et Amin Pantoli sur la ligne 5. Attention de bien se placer en formation, ça va un peu vite là, voilà, on va ralentir tout le monde prend sa place et c'est toujours assez magique quand on voit que finalement la grille de départ parvient à se former. Deuxième des 3 manches qualificatives pour la catégorie mini. Avec dans quelques instants l'envol, 9 minutes plus un tour, le temps de ces manches qualificatives en mini, un tour de moins donc en général que les autres classes. C'est parti, les feux sont éteints, on est bel et bien parti donc pour ces 9 minutes plus un tour. Excellent départ de Milan Beku qui a conservé l'avantage de sa pole, il nous l'avait dit, hein, c'est bien de partir depuis l'intérieur. Milan Beku qui emmène derrière lui Marcus Engen-Assen qui a pu rester à la deuxième position. C'est passé semble-t-il pour tout le monde le virage numéro 3, ils sont 2-3 parfois de front effectivement et le poleman est resté en tête, Alex. Yes, indeed. Matteo Campobello running pretty well at the moment, running P3 ahead behind Marcus Engen-Assen. They were 3 wide coming out of turn 3. I don't know how they managed to do that. Dorian Grandjean, I think, has just made a possible move, just coming through out of Chemin de Fer. But at the moment, Milan Beku for Eichmann's Grand Prix, of course, Ian Eichmann's won an opportunity to race with MP Motorsport through the Richard Mille Talent Academy program. Now running in Spanish F4 with MP Motorsport this season. Another one that's been through the ranks here at the Yami Series Benelux. But more to the point, Milan Beku stretching out an early lead. Matteo Campobello closing in on Marcus Engen-Assen from Norway. Grandjean, Detale, Paternot, Campobello, Handax, Van der Cotelet and Pantoli ran at your top 10. But this is getting, well, it's Mathis Piessens closing in on Marcus Engen-Assen. Campobello's dropped down to 7th position in the meantime behind Louis Paternot. But at the moment, Milan Beku has a half-second lead, and that is gathering pace. He's expanding it sector by sector. Last time around, he was nearly 0.12 quicker than the Norwegian in second. So Beku is starting to pull away early, and that is a very worrying sign for the rest of the field behind. Et Milan Beku qui parvient d'emblée à creuser un petit écart. Le numéro 899, pilote donc de l'équipe Eichmann's Grand Prix. Il avait terminé 5e du championnat mini l'an dernier. Milan Beku, il est donc l'un des pilotes qui a le plus d'expérience. On sait que ceux qui avaient terminé devant lui, une bonne partie en tout cas, sont passés en junior maintenant. C'est le cas notamment de Noah Grignet. Par contre, on a toujours Julian van de Coterlet qui avait été vice-champion l'an dernier, qui lui
est toujours là, mais il est derrière pour le moment. Julian Van de Cotterlet, meilleur tour en course puisque l'on parle de lui. Il est en 8e position. Milan Beku est toujours en tête. Derrière, toujours Marcus Enganason qui avait été pénalisé lors de sa première manche qualificative pour un départ anticipé. Et puis Mathis Pissens et Dorian Grandjean qui sont 3e et 4e. That gap now, that's going to be, I think that's going to be 9 a second. Pieces up the inside through an Engadasson, through Chemin de Fer. Grandjean trying to do the switch over into Piff Paff, heading into Escargot. And unfortunately, the 817 from Belgium, unable to get the move stick, but a little bit further back. I think that was Julian van der Cottelet that might have just got through on Matteo Campobello. That might have opened the door for Theo Handax. So a change for 7th place, Julian van der Cottelet. Now making moves up the order and is starting to catch the quintet in front. Here goes the move from Dorian Grandjean up the inside. No, not quite. Enganasson up the inside of Piesens. The pair wheel to wheel. Grandjean in the slipstream. Oh, il était passé Mathis Pissens, mais Marcus Enganasson est revenu et on a Dorian Grandjean également qui est là. Ils sont côte à côte. Mathis Pissens qui va reprendre peut-être la 3e position à Dorian Grandjean. On a un autre pilote qui vient de l'arrière, c'est Di de Derdal, effectivement. Di de Derdal, qui est, je pense, le fils de Dylan Derdal, l'ancien vainqueur, à vérifier, mais l'ancien vainqueur des 24 heures de Zolder et ancien champion Belcar avec l'équipe Belgium Racing. En attendant, on a vu ici Didier Grandjean s'infiltrer à la 4e position. Dorian Grandjean, pardon, et non pas Didier. Dorian Grandjean qui est passé donc 4e. Milan Beku est parti devant. Derrière, Marcus Enganasson est toujours 2e et on a le 866. Axel Linders. Axel Linders. Yeah, that's le a fils shame. de Michael, multiple vainqueur, lui, des 25 heures Fun Cup sur le circuit de Spa-Francorchamps. Michael Lenders. On a vu Raphaël aussi hier, que l'on salue. Ils sont là en train de surveiller dans la tribune. Malheureusement, ça s'est mal passé pour Alex. On revient dans la bagarre avec Marcus Enganasson qui a perdu 2 places. Mathis Pissens s'est passé devant. Dorian Grandjean aussi. Réplique du Norvégien qui repasse devant Dorian Grandjean. Décidément, les dépassements sont nombreux. Et on remet cela à l'intérieur pour Dorian Grandjean. Here comes Enganasson up the inside, the clash wheels going into turn 4. Enganasson gets back through. Van der Cottelet's looking to, don't tell me you're going to try and throw it around the outside at turn 5 in towards Chemin de Fer. Van der Cottelet might have just accidentally let someone, no, he nearly did let through the 898 of Didi Dalala going through at that point. But luckily enough, Van der Cottelet just kept it pinned and tightened in going through. Meantime, Milan Beku, well, Simon, all I'm going to say is Milan Beku was 4.5 tenths up the road. Oh, ils se sont touchés là. Julian van der Cottelet. Ouais, il y avait. Non, c'était pas de Cottelet, je crois que c'est Marcus Enganasson et Dorian Grandjean qui se sont touchés dans le dernier virage. Voilà, on revient ici. Yeah. Ça s'anime un peu là pour la 3e place. Les 2 premiers se sont échappés. Milan Beku qui a 2 secondes 5 d'avance sur Mathis Pissens. Et puis derrière, on a plus d'1 seconde d'écart avant de retrouver ceux-là avec Dorian Grandjean devant Marcus Enganasson pour le moment. There are battles all up and down the order. It's difficult to try and pick one battle out, isn't it? You got 2 battles of 3 carts apiece. So you got 1 battle for 6th, 1 battle for 9th. And it's side by side. I mean, Pantely's trying to make a move, but he's going to have one thrown up the inside of him. So he's going to lose the spot going into Escargot. 3 minutes to go. And Milan Beku has a 2.5 second lead after 5 laps. We're about to complete lap number 6. Beku not only has secured pole position, has got the fastest lap, and is way up the road. Mathis Piesens rounds out your top 2 at the moment. 3rd place. That is going to go the way of Dorian Grandjean. Marcus Enganasson, Didier Dedale, Julien Van der Cottelet, Louis Peternot, Theo Handax, Dan Van Dam, and Amin Pantoli round out your top 10. Matteo Campobello, who started P3, is now 11th. Thiago Onink, 12th. Adriano Cumbo up 3 places from 16th on the grid. So up 3 positions to P13. Pantoli having to be a little bit defensive in front of Matteo Campobello to hold on to P10 at the moment. But looks like Dorian Grandjean has managed to get away from Marcus Enganasson as Julian van der Cottelet puts the pressure on Didier Dedale. That's the battle for what is effectively P5. Milan Beku, toujours le plus rapide avec en plus le meilleur tour en course. 1.02.0, il est
4 dixièmes plus vite. Non, on a quand même Julian Van de Cotterlet en 1,02,3, mais il est nettement plus vite que le reste de la meute, au moins 2 dixièmes au tour plus rapide. Il reste 1 minute 38 plus un tour, autrement dit 3 tours encore avant le drapeau à damier pour Milan Becu. Mathis Pissons qui est toujours derrière. Et puis regardez la lutte, elle ne change pas. Marcus Engenassen qui est repassé devant Dorian Grandjean. On a derrière eux Julian Van de Cotterlet, le vice-champion de l'an dernier, vice-champion de Noah Grignier en 2024. Julian Van de Cotterlet qui part forcément avec une étiquette de favori, même si là, pour l'instant, il n'est qu'en 5e position. Guy de Derdal qui est juste derrière. Right, 8-6-5 gets, that's Luca il est passé. Oh, il se touche. Oui, presque. Julian Van de Cotterlet qui a essayé l'intérieur sur Dorian Grandjean. Ils ont failli se toucher là, pardon Alex, mais dans l'enchaînement de l'infield. Il venait à la sortie de l'épingle du chemin de fer. Julian Van de Cotterlet, il venait de loin et ça n'est pas passé finalement. Yeah, you can't send it from that way back and try and get away with it. That's for damn sure. 8:45, Amin Panteli, and 8:32, Julian Van der Kottelet have been given the warning board. 8:65 and 8:31, Martin Rodriguez and Luca Pereira both get a 5-second time penalty post-race. Wrong starting position. Milan Beku, with just under 30 seconds to go on the clock, plus an additional lap, has a 3.6-second lead as Dorian Grandjean trying to find his way and maybe forcibly get through on Marcus Engenassen without having too much of a drama. But there is Julian Van der Kottelet right in the wheel tracks of the 817. They're on their way down this very fast right-hand complex into Chemin de Fer. Julian Van der Kottelet sweeps to the outside, tries to get the undercut here on Dorian Grandjean. Out of Chemin de Fer, through into Piff Paff, now into, effectively, the escargot section. Julian Van der Kottelet thought of sticking his nose up the inside, through into the next left-hander, but thought better of it. And now they have got Didi Didale and Theo Handax right with them. C'est le dernier tour maintenant pour Milan Becu lorsqu'il passe sur la ligne. Voilà, on est parti. 1366 mètres avant une première victoire en manche qualificative cette saison pour Milan Becu. Ça ne fait aucun doute. Derrière, par contre, on a Mathis Pissons bien accroché à la 2e place. Et pour la 3e, c'est très chaud avec Dorian Grandjean là, qui a repris la 3e position à Marcus Engenassen. Et puis derrière, on retrouve Julian Van de Cotterlet, le vice-champion de l'an dernier. L'attaque du Norvégien Engenassen qui est repassé devant Dorian Grandjean. Il va être à l'extérieur avant le virage de raccordement. Voilà le virage numéro 4 avec donc Marcus Engenassen 3e, Dorian Grandjean et Julian Van de Cotterlet. La réplique de Dorian Grandjean, il est à l'intérieur avant le freinage de l'épingle du chemin de fer et c'est passé. Superbes images de drone aussi qui nous permettent d'apprécier le close racing comme on l'aime dans ces courses de mini. Dorian Grandjean dans l'escargot, il tient bon pour le moment face à Marcus Engenassen. Et puis toujours en 3e position, Julian Van de Cotterlet. Dit de Derdal est juste derrière, qui va terminer 3e derrière Milan Becu et Mathis Pissons. Alex, et c'est encore une arrivée au sprint. And it's going to be Milan Beku that wins by a country mile. Second, it's going to be Mathis Pieces, but it's the run to the line. 3-1 for third. And it was Dorian Grandjean. Dorian Grandjean wins the 3-way photo finish, fractionally ahead of Julian Van der Kottelet, with Norway's Marcus Engenassen rounding out your top 5. But that man there, Milan Beku, Profitiatsjunge, 8.99 does the business. 3.958 seconds was the margin of victory after 10 laps of racing. He scarpered away. And as I said, Thomas, that first lap, that 0.8 of a second advantage that Milan Beku got him away from everybody else, managed to build it comfortably, consistently, sector by sector, extending that lead at some points by, I think at one point, I noticed 0.6 in one sector alone. Mathis Piersons and Dorian Grandjean ran a top 3 lockout for the Belgians, with Julian Van der Kottelet and Marcus Engenassen for the Falcon Racing team running out 4th and 5th. Didi Dardale, Theo Handax, Louis Peternot, Dan Van Dam, and Matteo Campobello round out your top 10. Amin Panteli, just a hair's throw away from being in the top 10 this time. Adriano Cumbo made up good progress, 4 places from 16th to finish 12th. Thiago Onik, Milo Cornil, Philippe Massad, Manuel Laurent round out your top 16 with Ron Boema, Artem Kikireshko, Thiago Hollerberg and Luterio Fernandez running out your top 20. Toby Terhar, Rosalind May Heineke, who had an issue with her left rear tyre post-qualifying, split in the inside, on the inside sidewall just by the main carcass of the tyre itself. Tim Feldman, Jack Dupre, Martin Rodriguez, Luca Pereira and Axel Leenders
round out the finishers. So everyone got to the end, but it was Milan Becu that was victorious after 10 laps of racing by a country mile. Milan Becu